година. Dear colleagues, this is my pleasure to open the second session of our 24th edition of the International Conference Art Readings, organized by our Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences. And this is a great pleasure for me to introduce Professor Gorancho Angelov, who is also a PhD, Doctor of Sciences, representative of Music Academy at the University Štip, Republic of North Macedonia, whose main area of research is ethnomusicology and sub-area ethno-organology. As we well know from his previous participation in our previous editions of the National Conference Art Readings, today's presentation will make us sympathetic to his observation and research of the usage of tapan and zurla in very special context, a sportal event. As we know, zurla and tapan are the heart of the Balkan traditional music, and particularly the Balkan traditional music in North Macedonia, and their timbres, which are very energetic, powerful. Very often we hear them during celebrations, including weddings, including different festivals for centuries. But this topic of a specific context sportal event will be very interesting to our auditorium to hear about it. Please, welcome. Значи, аз си избора на нашки. На македонски, имам и на английски в самата презентацията. Колегите можат да читат и да знаят защо станува сбор. Ще си изборам на нашия акцент, да се разберем. Още по-добре, защото е такъв. Значи, тази тема е за мен интересна, бидейки станува сбор за една стварно стара традиция, koja е задържана и на Балкана, не само в наша република, и България, и Гърция. И интересно е, що много стари моменти са задържани. Стари моменти. Знаеме дека борението како спортска дисциплина е едно, музиката е нещо друго. Меѓутоа музиката е нещо кое што цело време ги придружува овие борби, и потоа овие борби се, да кажем, малку специфични. Не? Да. Вообичаено луѓето кои се борат, не име до музика, меѓутоа функцијата на зурлите и на тапаните во овие борби музиката има неколку функции. Една од функциите е да ги собере гледачите, посматрачите. Да. Нели? Бидејќи ова се борби каде што има широк аудиториум на публика. Значи, не се од затворен карактер, туку отворени. И много е важно за борачите, борачите кои се нарекуваат пеливани, да има и публика, како мотивација. Публиката кореспондира во текот на борбите. Публиката дава аплауз, публиката дава негативни извици, ако борбата не е фер, ако борбата не се одвива. Ова како вертира едно интро, многу често борачите знаат да глумат. Од тоа јас што го видов на терен, во този труд имам терен материјал од 2011-2012 до 2026 година. Значи има 15 години истражување и тоа најќе доминира личното истражување. Не е многу пишувано за оваа
тема и в България, и на Балкано въобще. Жива традиция, ми това не проявува интерес много към науката, не знам защо. И ono što je najvažno, моите материали са автентични, емпиристски, и затова накрая ќе ми кажете за време, 5 минути сакам да ви пуштам, да го видите, от това мора да се види, да се доживее. Щета е на ваква съвременна технология, да немаме видео да видиме, ова ще го зборуваме. Да. Значи, терминологията, можат колегите да видят, се викат пеливански борби, пеливанско борење, има неколку терминологии, пеливанси надпревари и превладува турската терминология дюреш. Значи, поминув, он вика дюреш, тоа е турски збор. Значи, фолклорна спортска дисциплина, со надпреварување, значи, победникот добива и награди, парични награди, или е тоа јагане, јаре, значи може да биде во натура, да. И сега пеливанот се нарекува тој што се бори. Борачот, фајтер, е пеливан, всъщност, и затоа се вика пеливански борби. И сега, много често се поставува прашањето, кои са тие, какви са пеливаните? Кои са? Во старо време тоа биле старите, силните момци, млади момци, кои ще ги адмирували своите стили. Ако има потреба да преведуваме на английски нещо. Добре ли ни разбирате? Има ли нужда от превод? Аз единствено искам да попитам какво значи да глумат. Глума како театър. Играе. Не. Не, сега тя... Той е глума, значи не е природно това борење. Они со тоа сакат да предизвикат внимание на аудиторията, внимание, публицитет и со тоа да нели да добият и аплауз. Тоа таква е глума. Прашувайте ме веднаш, супер. Да. Значи, пеливанството и на Балкано, тоа се веќе и пишани извори, меѓутоа и од моите истражувања, потекнува со османлиската инвазија, односно турците денешни, они го донесуват, и во минатото се бореле само турци муслимани. Значи ова бил спорт на муслиманската, на исламската религија, припадници, најчесто турци. Турци, юрици, има друга група во Македонија. И тоа се според мои информации, па не знам точно година, ми тоа доваѓа до пресвет, кога дозволуваат веќе, кога турци се повлекуваат, оваа дисциплина останува присутна до ден денес, сегде докаде бил турчинот, од Отоманската империја, и почнуват, има случај кога прв пат вметнуват христијанин на борба, ова интересен податок да ви го кажам, и од терен ми тоа и запишуваме. Значи, кога еден христијанин, меѓутоа не го кажуваат дека е христијанин, силно момче, ги победува сите пеливани, значи со силата, и тогаш кажуваат дека он уствари не е муслиман, не е турчин, меѓутоа борбата завршува и тоа е еден пресврт кога ги надминуваат тие религиозни граници или рамки, нели, дека е тоа привилегија само на турците, на исламот. Меѓутоа како дисциплина останува до ден денес и на Република Македонија и на Балканото. Сега, некои карактеристики што се важни за бора, кои што се и всушност некој визуелен маркер на овие пеливани или борци, тие се најчесто се силни. Таму не пуштаат момци кои не се спремни. Значи, затоа што они се тепат многу крвнички, се борат на крајот. Јас сум бил сведок кога се тепат. Значи, се спречува тоа, имат они студии, нели? Ама тоа значи не можам да кажам дека ова е спортска дисциплина со многу неспортски однос меѓу борачите. Нехуман. Значи се тепат до крај, се борат до крај. И затоа тие најчесто се витални, еве како што можете да видите, значи силни. И другата карактеристика е нивната облека, не секојаш е така. Меѓутоа имате една кожени панталони, ги гледате, кои што се од бивол или од вол се прави од таков материјал, од кожа, и тие една од нивната особина е што нагоре се
борат голи. Значи, секојаш, без разлика дали врне, ладно е времето, меѓутоа овие време си најчесто на пролет се одржуваат, пролет и лето овие игри, кога е топло времето. И една од другите особини е се премачкуваат со олио, со масло. И тоа ја отежнува борбата при фаќањето и тоа ни се мачка целиот, значи од глава до и панталони до доле. И тоа е една од, можеби, најпосебните особини на тие борби, што се премачкуваат, што се едноставно е невозможно еден со друг да се борат и тоа дополнително ја троши силата, енергијата. Еве, тука гледаме како се посипуваат со... И сега, поделбата пеливаните најчесто се делат според возраста. Возраста на колку години се. Годишни, меѓутоа и по килажата, затоа што може некој младо да е 120 кила. Еве, и се бираат по двајца, по двајца се борат, и една друга исто интересна работа е што во исто време се борат неколку групи на пеливани. Мали, мали, не смешани, мали и големи, 4 пара деца. И хронологијата е, прво се борат најмалките, па повозрасни, па највозрасни. И за тоа што да може публиката да ги следи настапите. Цело време тоа пропратено, веќе да не кажувам, ќе пуштам видео со зурладжиска музика, зурли и тапани. И ти имаат своја функција. Зурладжиите и тапанджиите. Ќе дојдеме до тоа. Еве гледате, овие колка ви се, веќе по 120 стила. Може ли само да пренесам од оваа борба едно доживување? Овој борач ми е пријател од Штипа, мојот град, а тој му ученик, така се падна. Он го учи да се бори, они се борат двајцата. И на крајот ми вика овај постари учитело, ми кажува на мене, овој ученику ми вика, попушти ми да те победам. Разбирате ме, нели? Да му попушти да победе. И вика, ја учител, вика, знаете, тој е тај суета кој е... Да. И не му попушти, го победи. Има друга анекдота, таа во писаната и се пушам да не ја кажувам ради времето. И сега место на одржување, тие борби најчесто секој се одржуваат на отворена зелена површина. Значи, не во сала, во затворена зала, него на отворени површини. Тука ово ми е од лани, кај што за прв пат се организираа пеливански борби во едно штипско село, близу мојот град село. Едва стигнавме до таму, ама толку имаше многу народ. И ден денес превладуваат мусиманите како борачи, морам да кажам. Сега има и цигани што се борат, роми, албанци, македонски мусимани, помаци, знаете. Ама има и христијани и од Македонија, и од другите околните земји, од Бугарија, од Грција доваѓаат. И дури веќе не се толку локални пеливансите, него добиват и меѓународен карактер. Сега два вида, кога ќе кажам пеливански борби, некој спомнал од колегите преска. Пеливанските борби најчесто се организираат поврзано со некој празник. Верси празник, дали најчесто Ѓурѓовден како прв дел, кај што го слават и христијаните и мусиманите на исти ден. И тогаш е поврзан, контекстот му е празничен. Потоа на Петровден, на 12 јули, да речеме. Меѓутоа, јас најдов, значи, тоа ќе го видите во видеото, и не само јас, и се случува да некојаш да има свадба или сунет, знаете што е сунет, нели, на мусимански деца, и они го викат свадба и тоа, свадба, сунет и свадба, и тие да глумат дека се борат, снимав цел сунет, кај што глумеа дека се борат на сунет на деца во Делчево тука во Македонија, а бев во едно албанско село, Тическо, западна Македонија, каде што имаше голем ѓуреш, платени борачи, викнати, од дедото на две мали деца кои што беа правени сунет. Значи, поврзано со тој чин, не поврзано со верси празник или било нешто друг настан.
И това са, значи, богати луѓе, това беше огромен настан, таму имаше 3 групи зурли, зураджисти групи, 3, кои што, и они ги плаќаа да свират. Цело време се имаше полифонија од музика. Едни таму, едни тука, едни тука. Еве, веќе кажав за придружбата. Значи, текот на надпреварот, зурлите и тапаните, ова е важен момент, тие ги повикуваат и аудиториумот, гостите да гледат, и тоа го најавуваат и почетокот на борбите, зураджиите и тапанджиите. И имаат момент кога се загреваат и кога се представуваат борачите, тоа го нарекуваат перде. Тие изедуваат одреден ритуал, кој ќе видите, сакам да го видите, да не должа многу. И кога се борат 4 групи, на секоја група има по еден судија, кој што гледа кој ќе победи, кој што ако се степаат ги дели. Има такви моменти. Непоштено се игра многу. Овде гледаме млада група како го изедува тој обичај перде. Ова е 2012 година снимано, многу давно. Ќе го видим и во видео, кога тапанджијата им дава ритм и тие прават ритуални движења и се представуваат и се загреваат телото за борба. Да. Еве ги возрастите на истото место, 2012, овие види колку ви се големи, овие се веќе во малите, гледате, они се во некој посебна облека сите, а не се кожени, не се толку мрсни само на телата. Возрастите, гледате, целите дека се со олио, со зејтин. Ова е една символично пеливанско борење за време на студен свадба во Делчево. Тие прават парада на изградот да го видат младото дете што се студентисува и некои се издвоја од групата и се бореа. Ама се бореа сериозно, меѓутоа без она пријателство. Ги задеваа жените да ги борат и тоа имаше повеќе забавен карактер за разлика од останатите. Сега само за музиката, што тоа ми е и главниот акцент. Пеливансите борби исто така се голем терен за пренесување на знаењата на музиката, на музичарите, на музикантите, од мали, од стари на помали. Им дават да свират, ги носат со нив тука, да учат знаат, да ги гледат, да знаат кои мелодии, во кој момент се свират, и тие имат своји одредени мелодии и самиот тапанџе, 1 или 20, стварат тензија додека се борат, кога доаѓа кулминацијата во борбата. И тие знаат, нели, да свират многу погласно, да свират високи тонови на зорите, високи тонови. А ја бев сведок кога зураџиите почнаа да се карат со борачите и борбата никако да сврши. А они свират платени толку. И уште со зурата да годи. Да, уште со зурата да годи. И ја век бев фрапиран, они се музиканти, они се малку, нели, насилници. И такви моменти, они знаат колку треба, тоа е глумење. Кога растегнуваат на време да бидат атрактивни и актуелни. И сега, во поново време има појава и на нови оркестри. Оркестри кои што имат друга функција, да ги до пред пеливансите борби да ги забавуваат присутните. Многу често пеливансите борби са место кај што има и економија, продаваат луѓе домашни производи, фабрични производи, како пазар, ајде да не должам многу. Во трудот ќе бидат отфатени сега за сега пеливански борби кои се одвиваат во градовите Кичевско, тука помеѓу Штипи и Велес, едно село Џумалија го нема, Струмичко и Валандовско. Меѓутоа, додека биде напишан докладом, може да има и нови моменти, и ќе има сигурно. Библиографија тука не ве интересира. Многу сакам видео да ви пушам, имам време. Непременно, разбира се. Нямаме време, но многу интересен докладот, така че... Да. Искам да го доживеете ова, затоа што... Ајде глас да видиме. Искам глас да пуш... Ајде. И надзор. Ова е ритуал. Удара гласерија, да. Некои се нашите се Ови се заград, ови се борба.
екзекуциите ще правят. А тук злоачиите до кафеда свират преди българските Те на най-новите моменти по злоачи правят песен. Вече други. Само много често пред почуването на борбите има други съдържини и злоачиите свират деца праци. Само да го видим. Они се забавуват. Сега тази малка панджия е много силно. Го си мах лани, сега големи остри са. Видите колко е екзотично местото. Пролет. Това е пред Дюрлювен. Ритуална загребане, ама и духовно опущане. Имаше един момент, два пара се борят и се доближи и се смениха. Промениха си местата, ами той е гур и той е дел от шоу. Превършуваме вече, образено. Ovo je момент на прогласуване на победника. Oni се после рекуват. Бил съм съдок, когато има много неприятелство. Юнив, да. Оти станува сбор за големи награди, значи. И не само награди и достоинство. Добро, благодарам ви. Мерси. Thank you for attention. Нека да си остане за архив. And now let me introduce Светлина Денова. She holds a Master of Art degree in the field of English philology and ethnology from Plovdiv University, IIIZK-BAS, a Master of Science degree in anthropology from the University of Montreal, Canada, and a PhD degree from the Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences. Her main research areas and sub-areas are ethnicity, identity, migration studies, on anthropology of music, Bulgarian studies in Canada, literary studies, cinema studies, etc. Nowadays, Svetlina Denova is a representative of the Department of Anthropology, University of Montreal, Canada, in French, Département d'Anthropologie, Université du Montréal, Canada. Her paper is focused on the complex nature of Ljubka Rondova's heritage and her influence as a Bulgarian contemporary traditional singer on the Bulgarian identity
in the country and abroad. Please, s'il vous plaît, заповядайте да ни представите вашия доклад. To present your paper, research, Любка Рондова, the added chronotopic values of the Bulgarian song. As you prefer in English or in Bulgarian? I will speak in English. Okay. And I can try in Bulgarian at the beginning. Just tell you that I'm a product of Bulgaria here. Finished PhD about the at the Institute. It was before the mixing. Yes. Okay. 16 years. I'm immigrant. Information and yes. Welcome. Само да ми помогнете да превъртам слайдовете с това. Стрелки. Добре. First, it's my pleasure to be here among you in Sofia. This will be my second paper on Любка Рондова, one of the most cherished Bulgarian folk singers. It was in 2024 when I presented the paper Любка Рондова to adopt words to new ones, published last year in the Living Bridges Across Time proceedings of the International Conference of BSA in Sofia, Bulgarian Studies Association in Sofia. In August this year, it will be 90 years since the birth of that singer and also 10 years since her death. It is an excellent occasion to dedicate another paper on her songs. For the Bulgarian singer Любка Рондова, the song is everything: her life, her child, her past, and her future. Among the many added values to her songs, this paper will focus on their chronotopic values because it is the main topic of the conference. Two semantic analysis will provide a privileged position for the researcher to study the subject. Semantic analysis of the word of her songs, according to their inner chronotopic features, will be proposed at first. Resulting of this, among the numerous examples of chronotopic instances, the author will try to distinguish several categories that will summarize them. Further on, a semantic analysis of the chronotopic features of the performances of her songs will add another level in the study. As a result, both analyses will reveal how the chronotopic features of Любка Ронdova's songs turn themselves into very powerful added values to her repertoire. Let's start first with the constitution of a corpus of songs. What can be the criteria for its constitution? The frequency of the performances live, or the frequency of the repeated songs in the recorded or reissued albums or broadcasted in radio? No doubt, methodologically, it will be easier to establish it according to the recordings. I found 36 albums. I have a little cup of water there. I found 36 albums, her solo albums, plus participation in compilations, where a song should have a minimum of 3 appearances before enter the corpus that I choose. Thus, 21 songs appeared at least 3 times in those albums.
To have a glimpse at the volume of the recordings from which the corpus is established. It is a long presentation. I will skip and I will stop at the most important albums. Yes. Yes, I would like to stop. I'm sorry, I'm not very technically prominent. Two volumes of Alexander Kukareshkov songs. Many. You can imagine 36. 36 albums. All the songs in blue are her songs in the compilations. Yeah. It was a moment of the research where I absolutely disappeared. It was really a long volume. She participated at the beginning of the Pirin Fest. And then she continued her stuff. Two reissues of this album. A wonderful album. Yes. With Ilya Wukov. Almost the end. And it is the last album of an orchestra from Petrich, and Ezero Volshevno is her last recorded song after her death. Issued Yes, recorded with her, but issued after her death. Next, the corpus of the songs, it is here, 21 songs. In the brackets, the frequency of their appearances. We see that at the very beginning, it is Biljana Platno-Beleshe 10 times in many different albums and reissues. Smiljana after it. Болен ми леже Миле Поп Йорданов, Извор вода изворваше, песен за Георги Сугаров. Велико, тук имам грешка, Дюлбер Булгарко, Алю Калино, etc. Next step is to try to distinguish several categories of chronotopic instances that can summarize them. The major category, it was my working stage. I tried to find these categories that can summarize the instances. It was a working process, that's why in red, in blue, in mental laboratory of this research at this stage. The major category is centered around concepts as love, courtship, engagement, marriage, from the point of view of the maiden. Her name is Biljana, Smiljana, Kalina, Velika, Elena, Mitra, Yana, Kita. The geographic places mentioned in those songs are Ohrid, Kostur, Tikvish, Macedonia. And the places mentioned are at the spring, at the seashore, at the grape harvest, at home, at the horo, and in the tavern. The other major cluster of concepts is centered around the idea. The other major cluster of concepts is centered around the death of young revolutionaries
like Mile Pop-Jordanov, Goce Delchev, Georgi Sugarev, all died in a battle where the first and the third one killed themselves before being killed by the enemies. We see here that probably one of the reasons that these songs are very, very popular is the young death of these revolutionaries. They died at 23 years old, 31, 99 or 30 years old. Really very, very young people. And the topics that appeared in these revolutionary songs are Mariovo, Demir Hisar, Demir Kapia, Macedonia, and Danube. A third cluster of concepts is the beauty of a maiden. We can observe the same delicate stylization of woman beauty as we have already known it from the paintings of Vladimir Dimitrov Maistura. See, for example, that painting of Stana by Maistura. Now let us continue with the chronotopic features of the performances of these songs. It is a quite voluminous task to make a list of the many, many performances, concerts, and participations of the singer during the years. We can mention her numerous performances with Goce Delchev Sofia Ensemble, then as a special guest since 2004 at Bulgaria in My Heart, you can see it here, Youth Bulgarian Festival that took place almost every year in Kavarna at the Black Sea. Her participation in The Magic of Madeira, this project of Teodosis Spasov with Mysteries of Bulgarian Voices in 2009, and one of her most emblematic performances in the longest choro of the world in 2005 in Sofia, and then in 2006 in Athens, Greece, the same year in Prague, the Czech Republic, and then in Bratislava, Slovakia, and then in Hungary, Budapest. The stylization of the beauty of the Bulgarian maiden called Biljana Smiljana, Velika Kalina, Elena, Yana, and Mitra in the respective songs, sung so many times during the years at the most important performances of the singer, greatly contributed some very powerful added chronotopic values to be attributed to the image of the Bulgarian traditional song nowadays. It was my intention to simplify as possible as I can in order to hear till the end. Thank you. If you can, and if you can escape it. Yeah. I'm to introduce Professor Baiba Janslavete, Doctor of Arts, Department of Musicology at IIIZK-BAS Latvian Academy of Music. Main research areas and sub-areas, music analysis and stylistics, Latvian music history and its relations with other cultures. Title for today's research, according to the conference topic Chronos and Topos, is the concept of infinitive time flow in music and its manifestation in the works of Petris Vasks. And to me, it will be very interesting to know more about the reception of Wagner's idea and concept of endless melody in the works of Vasks. Thank you very much for the opportunity to take participation at the conference. The time flow of a musical composition can be divided into specific completed segments, but it can also be continuous.
and the clear structuring of time at various hierarchical levels reached its peak in the classical period, when different types of cadences organized the flow of time, dividing it into small completed units. Meanwhile, since the Romantic Age, derivations from a strict division of musical time have become more and more frequent, and they were determined by new tendencies in the interpretation of harmony. A preference for elliptical progressions, avoiding resolutions of chords, allows us to perceive the musical flow as something potentially infinite. In the Romantic Age, the concept of the so-called endless melody was formulated by Richard Wagner and realized in his late operas, also Tristan and Isolde. And here we see a quotation about this phenomenon from his work. Ja, das Kunstwerk der Zukunft. Yeah, so it is. But of course, the endless or infinitive melodies, they were formulated by Wagner, this term, but we can find them not only in his music. And already in the Baroque age, especially in Bach's slow compositions, we often encounter melodies rich in embellishments and rhythmic turns, whose accompaniment constantly avoids of the expected resolutions of harmonic dissonance. One could say that in such works, the Fortspinnung technique, characteristic of Baroque music, has been brought to its most radical expression. And the contrast between the two layers of texture is symbolic. The calmly pulsating accompaniment can be perceived as an expression of the objective, eternal flow of time, which exists regardless of our desires to speed it up or slow it down. And in turn, the melody with its fantasy-like flow and expressive rhetorical figures is associated with a person's subjective dreams, hopes, which, however, is never fulfilled, but also does not completely fade away and develops until finally the resolution in the tonic at the end of the piece or a movement gently closes this illusion of infinity. But the endless melodies in the works of Russian composers, Romantic composers, present different stylistics rooted in Slavic folk music, and here the continuity is marked to the so-called extended folk songs or pretyazhные песни, described by Marina Frolova-Volkar as melancholic, mournful, wave-like, and influenced by modality. The extended opening theme of Rachmaninoff's Third Piano Concerto could be a great example here. Meanwhile, in certain Impressionist works, the melody is often essentially derived from the harmony, and the harmony is based on dissonances, which, although often presented in a subdued manner, nevertheless leave the impression of constant instability, a perspective of openness. In the second half of the 20th century, the dimension of infinity acquires new expressions, both in the minimalist and other styles. And this conception is also important to understand the music created by Latvian composer Pēteris Vasks, who celebrates his 80th birthday just in these days on April 16. Yeah, it's noteworthy that Wagner, the author of the endless melody term, has been a favorite composer by Vasks since his adolescence. During the Soviet occupation of Latvia after the Second World War, Wagner was for some time an unwanted composer, and only in 1958 the conductor of the Latvian Opera Theatre Edgar Stones managed with difficulty to stage Wagner's Tannhäuser in Riga. This first post-war performance was also seen by the then 12-year-old Pēteris Vasks,
And although he had already learned to play the violin at the children's music school, it was this event that gave him complete confidence that he would devote his life to music. Nevertheless, Vasks has never composed an opera. He has mostly focused on different genres of instrumental and choral music, and string instruments could be considered as the basis of his musical imagination because he began his career as a violinist and later graduated from the conservatory as a double bassist, and only then studied composition. And you can now see two quotes on the screen that describe how string instruments have influenced Vask's music in general, also not only string music, but choral music and also piano music. So, and it is precisely this string-like thinking that also largely coincides with Vask's tendency towards infinite or endless melody. However, in his early works, Vasks demonstrated a completely different style and rather surprised the Latvian music community by almost abandoning melody altogether, because, inspired by Polish composers Penderecki and Lutosławski, he was also the first to introduce sonorism in the Latvian music, trying to obtain percussive and various other sounds from instruments with extended playing techniques. And Vasks himself says about his music at this time, so that music, it was maybe quite sharp and also offensive and aggressive, and yet there also appears a kind of dream or hope, because how can there be a music without hope? And there are many works by Vasks that illustrate this quote, namely the opposition of aggressive, harsh music and the hope, and the latter is presented by this endless melody. The duration and significance of such melodies in the overall concept gradually increases, not only within the development of specific compositions, but also in Vask's music over the years. The role given to the endless melody in early works is directly reflected in the composer's quote about his organ work Musica Seria. If I were to depict Musica Seria visually, it would be a heavy black stormy sky full of clouds with a narrow ray of light in the distance. And similar words could be used to describe several other early works in which a silenced, endless melody strives to begin but also fades out there. However, the rising motifs remain in the listener's memory as a symbol of the narrow stripe of light in the distance. And I would like to show one example. So now I must show another fragment. It will be his early cycle for piano, and I would show the end of the penultimate movement. It is harsh and sonoristic, and the beginning of this ultimate movement, endless melody, but it will be in the interaction with this and confrontation with this aggressive motives from the penultimate movement. So.
last movement, not the all, but only excerpt of this endless melody. It is, however, interrupted. So, yeah, it is an excerpt from his early work. But, so... And the first piece created also during the Soviet period, in which the endless melody becomes not a weekly market but a strong alternative to the aggression, is Vask's cycle Episodi e Canto Perpetuo from 1985. And the term Canto Perpetuo itself could be described as a synonym of the endless melody. This work was inspired by the Quartet for the End of Time by Olivier Messiaen and dedicated to him. And Vask sees certain parallels in the circumstances of composing both works, since Messiaen wrote his work as a prisoner during the Nazi era, and Vask himself also felt like a prisoner during the Soviet period, because as the son of a pastor, he had repeatedly felt the disfavor of the atheistic Soviet authorities. Messiaen concludes his quartet with praise to the immortality of Jesus, while Vask's last two movements are Canto Perpetuo and Apogeo. Thus, in both cases, the idea of eternity is emphasized in one way or another. And the difference, however, is that for Vask, the contrast between the aggressive and the following eternal singing is even more stark than for Messiaen. It is from the penultimate movement, and it is from this endless melody, an excerpt. This work is available on YouTube. I think there is no time to show it now, but besides the these endless melodies by Vasks are mostly tonal here too. Yeah. So, Vasks himself has said about the evolution of his musical style from the early avant-garde to the ever-increasing role of the endless melody. How can you in the harsh avant-garde talk about the most essential things? Somehow it doesn't work. I want to write slower and slower, quieter and quieter, until my music fades away completely. Everything begins in silence and everything ends in eternal science. And these works are something similar to my previous quote from Richard Wagner about the melody as the form of a sounding silence, endless melody as a form of a sounding silence. And it could be concluded that as a result of historical development, various stylistically different understandings of the endless melody have arisen. However, one could also find some arches that unite the authors of such melodies,
as in this case Vasks with Wagner and Messiaen, and the analysis of the commonalities and differences in the understanding of the endless melody as a musical expression of the idea of eternity could be a new topic for a broader comparative study. Thank you very much. Thank you very much. Thanks. Thank you very much. Unfortunately, our colleague from the Kazakhstan Academy of Art, a young PhD student and senior lecturer there, Alibek Vaitanyaev, who has close relations with our colleague, Professor Andronika Martinova, who possesses and keeps very strong professional relations with the Kazakhs, with institutions, educational and scientific, scholarly in Kazakhstan. Unfortunately, due to medical circumstances, he won't be able to join us even distantly. But we have now time to discuss in short, or for any comments, if you have some on the very interesting papers, research works, which you were able to hear. Yes, I can start the paper of Goranchuk. Did you observe somewhere Gaida as an instrument at these Ivan fights? Because in the previous time probably Gaida was a frequent instrument there. Български или комисия? Значи, до сега нямам извори Гайда да съди на Пеливан Сибор. А в литературата? Не в литература не съм случал, но и аз не съм видял. Може да има, не викам не. Може да преведете, па да кажете. Yes, until now, Professor Angelov hasn't found any evidences of usage of pipe or big pipe during the Pelivan fights. Да, това е моята теория, за това, защото било мусулмански сегмент от традицията. Мусулманите, аз пиша дисертация за Зарута и в Минатото и днеска най-често свират мусулмани, цигани, турци и самият инструмент е повързан с ислама, колко и да викаме дека е бугарски, македонски, сръбски, гръчки. Инструментът е да, се користи в Гърция, в Македония, в България, ама инструментът не е автохтон тук. Затова ще се образува с ислама. Може да бъде още нещо да кажа. As I understood, even though we recognize some traditional musical instruments as national, they are international. They are usually common on the entire region of the Balkans, and especially about Zurna. Да, Зурна и тапо. It is very closely related to the Turkish traditional music, and because technical fights come to Macedonia from Turkish small minorities, probably this is the reason why they don't use pipe or Моите анализи, кои писах дисертацията, моя теория дека зурната и тъпано, како инструменти, биле до тамо дока е било Томасата империя. А то е Босна и Херцеговина, управляваше Югославия. И там имам наедено видови на зурли, днешните зурли ги нема, вероятно се повече. Той е последната държава, земя или територия, каде исламо е присутен. И там и ден днеска държавата е най-често населението са муслимани.
За Босна и Херцеговина. А, Босна и Херцеговина и Зулата и джамии докъде има. Какво версия веки? Това е моя теория, време писана. So probably Professor Angelov has his own theory, which is researched and analyzed in his dissertation about that the Zurla tradition is separated until the frames, until the borders of the Ottoman Empire. Between the Muslim people. Там е границата с западно-немската музика. Докъде има джами, Yeah, probably Bosnia and Herzegovina, as I understood from his previous observations, probably Bosnia and Herzegovina is the last country where this tradition is spread, and after that there is a huge border, and we don't found any types of Zurla after this so-called border. Very interesting also. Днеска тази традиция, Южна Сърбия, Косово, Албания, Македония, Гърция, България, е присутна днес. Yes, where the regions where this tradition is spread. But it was very interesting to find and to have... Исто и тук в България, от Гоце Делче до Благоевград, и в Западна България. Има зърначи, тук е преобладавала вероятно и исламската култура и религия. От Централна България вече не се казват зърни. I'm sorry that our professor and Dr. of Sciences Venceslav Dimov is not among us. He's the real specialist on this topic in our institute, of Arts, Bulgarian Academy of Sciences. Thank you very much for these explanations. Any other comments or questions? Yes, please. I'm quite ignorant of Peteris Vask works, but I find a kind of similarity between his works and the time of aggression and then the silence with Estonian compositors Arvo Pärt, yeah. Do you have parallels or? Yeah, Vasks himself said that Arvo Pärt is one also of his favorite composers, and they are also friends. But they also prefer a silence in the music, this border between silence and melody. Now maybe the difference could be that the works by Vasks are more dramatic. For Pärt, he has this dramaticism, maybe only in his early works, but not in Tintinabuli. It is already so sacred. But for Vasks, they are both polarities, the dramaticism and this endless melody. However, in his late works, the endless melody has a priority before the dramaticism. But Vasks has also a work, Viatori, very nice work for organ and for string orchestra. It is devoted to Pärt, and he had imitated this Tintinabuli technique in this work. Yeah, that was interesting. Yeah. Thank you very much. In fact, I was very interested in the last research paper because my scholarly interests are directed on one hand to the opera art and on the other to Wagner in this respect, and also to the Eastern traditions, for example, Chinese and Japanese traditional music, and I find some similarities, even though
Tomorrow I will present a paper for one of his pieces, which is dedicated to a Chinese traditional orchestra, the Forbidden City traditional chamber orchestra. And it is very interesting that he also explored this concept, which is very, very common for Japanese and Chinese music, that the sound becomes from the silence, from the pause, and after that it comes back to the silence. And the composer Alexander Gramov, for instance, he thought that the sound becomes from the silence, and after some kind of intention, which goes to transformation, the sound again comes back to the silence, but purified, a very light, beautiful. So I also found some relations, even though not direct ones. Thank you very much. If you have any other comments or questions. Thank you very much. Our next third session will begin at 1:40 p.m. 13:40. В 1:40 продължаваме. Благодаря. Аз си моля да Македония, аз ми... Да остава. Накайда, назърна, прикавам, да. И се извинявам на колеги, защото няма да видят тук пъти. Имам дълг път, да. Ще имаме видеозаписи, които ще бъдат достъпни. We will have video reports. They will be available at our website. I don't know exactly where, probably on our platform of art, electronic edition. So you may click on this platform, art platform, платформа за изкуства, and you may see our today's sessions. And after that, we will have usually peer-reviewed publications and collections of paper. Thank you very much for your participation, attendance. Thank you.